So earlier today there was a school's contact with the International Space Station at 9:50 a.m. Irish time. It was with the school with Thionville in France, up near the border with Luxembourg. So I went up on Colony Hill just to have a clear view, no trees around like I have me here, to see if we could pick up the transmission. So wouldn't be able to hear the French side, so obviously we can't hear what the school children's transmitter, but we should be able to hear the ISS. So here's a little video of how I got on. Just checking the Heavens Above app. We've got 9:51 on the clock and the ISS rises 9:51 and 54 seconds. So pretty much where the camera's looking. It'll probably take us a minute or two to get it above the horizon where we can see it. Yeah, so let's see how we go. Some Morse code coming in there. I'm not sure if that was from the ISS or somehow from the navigational beacon beside us. So the ISS still very low, only 6 degrees up, so we don't know. Some French there anyway. Bonjour Thomas, écoute, ici on est à l'heure UTC, donc on se met tous au lit le soir entre 22h et minuit. On se réveille le matin, en fait on simule les lumières du jour avec les lumières artificielles à l'intérieur de l'ISS. Over. It's clearly French and I got the ISS UVR, so we're definitely picking up the ISS. And very strong signal, 5.9 plus there. Bonjour Nathalie, écoute, ici on simule le repère jour-nuit. On a d'ailleurs des lumières qui s'adaptent dans la station, qui changent d'intensité, qui sont un peu plus faibles le matin et le soir et qui sont un peu plus fortes dans la journée pour les réveiller. Mais c'est vrai que par exemple le soir avant de se coucher, si on va dans la coupole et qu'on regarde la lumière du jour très brillante, on aura du mal à s'endormir. Donc on essaie de suivre ça de manière artificielle. Vaguely in the right area of sky on 2 meters is good enough. That's why you'll be able to get this on a handheld, and I'll go through some of that later. Bonjour Savinia, écoute, on a des panneaux solaires gigantesques, l'équivalent de 8 terrains de basket à peu près, la puissance électrique d'une petite ville, et c'est comme ça qu'on arrive juste, grâce à l'énergie solaire, à être autonome en électricité. On stocke l'électricité pendant la journée, dans des batteries, on la restitue pendant la nuit quand on n'est pas éclairé. Over. Bonjour Jonathan, quand on transmit, déjà sur la peau, en fait, ça s'écoule pas évidemment, donc ça crée une couche isolante. On essaie de après une serviette de s'essuyer. En séance de sport, on a des lingettes qu'on humidifie, on se pose des lingettes, c'est pas hyper pratique, mais ça va très bien. Over. Bonjour Mathieu, avec plaisir, mais je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai pas la caméra de la vidéo qui est réglée, mais en même temps So the ISS now for us is due south, 80 degrees just over Wicklow Head from where I am. Bonjour Gaëtan, oui, c'est exactement la même chose, c'est la même nature physique, c'est de la chute libre en fait, la chute libre à bord d'un avion ou la chute libre autour de la Terre, autour de la Terre dans une station spatiale, c'est exactement la même chose. La grande différence c'est qu'ici ça dure 6 mois, dans un avion les paraboles durent 20 à 22 secondes. Over. So we're able to keep this fixed on 145.8 megahertz. Bonjour Sabine, oui ça suffit, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on essaie d'être en forme notamment pour ça, mais tu sais le décollage c'est pas très méchant, on prend 2G, 3G horizontaux, le retour ça peut être un peu plus sportif, en rentrant en mode balistique on prend jusqu'à 9, 10, 11G parfois,
donc on espère qu'on rentrera en mode normal. With some satellites we need to correct for the Doppler shift, but it doesn't seem to be a problem on 2 meters today here. Sometimes you'll have to adjust the frequency a little up and a little down. The satellite shift is a little bit further away. It's a fairly low pass for us, there's not going to be a lot of Doppler effect. And we're seeing people saying that's mid-pass now, we're halfway through the transmission. Well, halfway through the pass, halfway through what the transmission we're doing here. And it's going to set kind of behind Dalkey Island to us over to the east. We'll get another few answers in and have fun trying to translate these later. Bonjour Gaëtan, écoute, on est protégé par le blindage de l'ISS, mais c'est vrai qu'on prend quand même plus de doses de radiation que les gens qui restent sur Terre. Pour les éruptions solaires normales, on va dire, on ne voit pas tellement la différence. Les scientifiques nous suivent au soir, on a les détecteurs de radiation. Pour les éruptions très très fortes, on irait se protéger dans les zones les plus protégées de la station, qui sont dans les endroits où on dort, ou par exemple le véhicule Soyuz. Écoute, c'est une question liée à la précédente. On est protégé par du blindage métallique, tout simplement. Mais tu sais, la meilleure protection c'est l'eau. In the audio quality as we go, but certainly changing the polarity of the antenna does make a difference. So it's worth kind of twisting the antenna a bit. See what sounds that little bit better. It's hard to pick up on the audio, but I can certainly see it on the strength meter on the radio. It's much better at the moment. It's vertically polarized. Par exemple, on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade ou qui serait blessé, mais ça n'arrivera pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à distance. Et puis si vraiment on a un très gros problème, et ça on croise les doigts, on n'aurait pas d'autre solution pour descendre au sol. Over. Écoute, on a des centrales inertielles, dans l'espace, ce dont sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des star trackers qui vont nous permettre en fait, un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qu'elle a dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser. On a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. So the ISS now at 10 degrees, so really starting to dip down towards the horizon. We have a kind of line of sight over the sea to it, so we should be able to keep it until it actually dips below range. But might be looking to keep it for a few seconds longer than that. Du moins dans certaines parties, il est très difficile à déplacer. Donc c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je te disais, d'escalade en armure, c'est pas la plus agréable du monde. So we have about a minute and 40 seconds. La mission est là, il y a des gens, il y a 30-25% des gens qui sont malades, donc des astronautes professionnels. La raison c'est parce que le cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires. L'oreille interne nous dit, ben voilà, vous êtes à l'envers, alors que les yeux disent, non, pas du tout, on est à l'endroit, donc c'est un peu comme le mal des transports. Heureusement, moi j'ai eu la chance de ne pas être malade du tout, donc j'en ai profité dès le début. Over. Bonjour Thomas, oui, il peut y avoir des conflits entre nous, alors on essaie de faire attention, mais on essaie tout de faire Polarization the ISS obviously is moving and turning to some degree, so its antenna turns with it, so we have to compensate by kind of twisting our antenna to match the polarity. Bonjour Yannick, je le ferai avec plaisir. Pourquoi? Parce que
Parce que les explorateurs modernes, on est allé là où personne n'est jamais allé. This is 2 meter FM, so it's pretty much line of sight. When you've got line of sight, you get good signals, but trees even can block signals, especially in the weak ones. So it's good to get up somewhere where you're going to have a good view of the ISS. Bonjour Nathalie, écoute, on le ressent très simplement, on s'habitue, tu sais, l'être humain rend tout normal pour pouvoir vivre dans un environnement comme ça. Moi, c'est devenu mon quotidien. C'est vrai que maintenant, de voir la Terre à 450 km d'altitude, de voir la Lune qui nous suit dans le temps, so we'll see how long this goes on for. c'est devenu complètement normal pour moi. Il va falloir que je me réhabitue, au contraire, à vivre sur Terre quand je rentrerai au mois de juin. So that all went pretty successfully, I think. Few things to learn, certainly about videoing outdoors, that probably need to get a microphone that isn't going to pick up every bit of noise, which is why I'm back down here talking now rather than do it on the side of the hill. Just want to talk about some of the equipment used. I already got questions about it. The most obvious thing you'll have seen would be the antenna I was using. This is a commercial antenna. Made by a company called Arrow. They're actually Arrow shafts, each of these, and it cost about $100 from the US. This antenna is designed really for satellite work by amateur radio, so it's designed to be able to transmit as well as receive, and the requirement to transmit makes these a bit more specialised than you would need just to receive. There are plenty of plans online of how to make simple antennas to around the 2 meter band, capable of receiving the ISS and other satellites, and indeed local repeaters and things. They can be made with bits of wood and metal coat hangers, or if you have arrow shafts. So they're pretty easy to do, and certainly that's probably the way to go if you just want to receive. If you want to get more into working amateur satellites, then something like this might be worth considering. Next piece of kit is the radio. What I used, put the antenna down. What I used is a Yaesu FT817. It's an amateur radio, so it is capable of transmitting as well as receiving. So probably overkill unless you actually want to get into amateur radio. But I just like using it, and it's convenient. What you can do instead is to use something like this. This is a Baofeng UV5RC Plus. There's several variations of these, but they're about $30 on Amazon or eBay, and that's perfectly capable of receiving the transmissions in FM from the ISS that we got this morning. The antenna that the antenna that comes with it is a bit short and stubby. This is a replacement one. So maybe if you had one of these in conjunction with an antenna that you've made, that should be good enough to get those schools contacts. Lastly, it is worth pointing out that when you're trying to hear those faint signals, a decent pair of headphones really goes a long way towards making things audible. I had a few extra cables with what I was using. I was trying to record the audio directly, but to try and hear faint voices, it really pays to have headphones on, especially if you're up somewhere that's going to be windy. So that's pretty much the equipment I was using. Just to mention, that was an amateur radio transceiver. I did try just calling a QSO over the CQ over the Irish Sea, just to see if there was anybody I could make contact with, and I did make a contact actually into Wales. So if you're still watching this video at this point, I'll just finish with the start of that QSO. Thanks very much for watching. CQ, Echo India 6 Kilo Oscar Portable. I'm not getting anything on the FM frequencies. Echo India 6 Kilo Oscar Portable. This is Golf Whiskey 0 Papa Lima Papa. Golf Whiskey 0 Papa Lima Papa. Thank you very much for getting back to me. I'll give you a signal report on the next over. I'm just up on Killiney Hill here in South Dublin. Was just listening to the ISS pass to that school in France, and just thought I'd throw CQ over the water and see who I got. Yeah, can you go 525 over? Roger, roger. Echo India 6 Kilo Oscar
Delta Oscar November, and you're 5 by 2 with me. You're 5 and 2. QCH is near Cardigan on the southwest of Wales. Echo India 6 Kilo Oscar. Thanks Don for the 5-2. I have you about 5-4 here. Yeah, I got the Cardigan. I'll have to look that up on the map. It's not somewhere I'm familiar with. But yeah, thanks for the 5-2, Don. Back to you. Yeah, I'm about 30 miles north of Fishguard. If you know where Fishguard is, we're about 3 miles north of Fishguard. Did you say you're at or you're up in your car? Over? Echo India 6 Kilo Oscar. Yeah.